Welcome to day 9 of Unscripted with DK Swami. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. So today was second day since I have started recording Productive Vlog Season 2. And मेरे को अभी ये सीजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए था. Actually I wasn't ready for it. But I also believe that मैं कभी ready हो भी नहीं पाता इसके लिए. It's been 1.8 years. Actually जो Productive Vlog Season 1 का जो episode 7 है उसका second part मैंने अभी तक edit नहीं करा है. And yes, कल मैं उसे किसी भी हालत में edit करूँगा. कल मेरे को और भी बहुत सारे काम है. मेरे को एक केस स्टडी बना के जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट का जो MVP लगाया था उसकी एक केस स्टडी बना के उनको भेजनी है, so that I can request them to send it over on their letterhead. So that's one of the important things that I need to do. जब से मैंने प्रोडक्टिव व्लॉग वाला सीजन स्टार्ट करा है अनस्क्रिप्टेड सीरीज के साथ, things are quite hectic. I was hoping Ronit would be a help, but he's still getting to learn things. So it's been almost a month. I guess it's time that he should, start being more efficient because we need him right now. Otherwise, just जो plan है इस पूरे YouTube and Insta के लिए, that's not gonna work out. Okay, I alone cannot do these content creation वाली thing. So things are quite hectic जब से मैंने ये दोनों चीज़ें start करी है, and this is impacting my other section of work as well. And yes, that's the disadvantage I face in my life. I try to do a number of things. This can be like my only advantage or disadvantage. I still don't know. I'm still figuring it out because जो भी चीज़ मैं add on करता हूँ, they somehow relate to each other. And if I'm able to execute them in the right direction and to their fullest potential, they combine with each other and then they build something that is quite unique and powerful. I mean, that's how I visualize it, but most people don't see it that way. They see it, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, and that makes your life a mess. But it's your life. You have to try out everything until you know what you actually like, and then you can stick to what you like. It's quite simple. And accountability checklist की बात करें, ड्यूड, जब से मैंने ये प्रोडक्टिव व्लॉग वाली जो सीरीज स्टार्ट करी है तब से मेरा अकाउंटेबिलिटी चेकलिस्ट करने का यहाँ पे मन ही नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दैट शिट फॉर दैट प्रोडक्टिव व्लॉग एंड इवन दैट इज अ मेस. यार, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. सो यहाँ पे भी वही नहीं करना है. यहाँ पे जस्ट 5-10 मिनट थोड़े से चिल होके बात करते हैं, ठीक है. एंड अगर आप अभी भी देख रहे हो, जस्ट कमेंट डाउन कि यू आर स्टिल वॉचिंग सो दैट आई वुड नो कि यस, आई कैन टॉक टू दिस पर्सन ऑन द कैमरा. Yes, it's becoming a habit now. Okay, I'm more confident talking to you people now. I even like it. I don't know अभी कितने लोग हैं जो genuinely यहाँ तक देख रहे हैं, but I hope धीरे धीरे वो number increase होए and we can build a community जहाँ लोग self-aware रहें and they work on their own flows. They try to make a good routine for themselves. They build a more healthier, happier and growth-oriented lifestyle. So that's my goal. I've become this preacher, okay, and I preach these growth mindset, and that's the thing that I love doing. And yes, crazy thing happened. I finally joined a gym in Gitoni here only, and I've been looking for a good gym. एंड वो आपको प्रोडक्टिव व्लॉग के सेकेंड एपिसोड में मिलेगा. इट वॉज अ क्रेजी स्टोरी यार. सो बेसिकली वी वेंट टू फर्स्ट जिम एंड देन दे डिडंट लेट अस वर्क आउट देयर एंड देन वी वेंट टू द सेकेंड जिम एंड इट टर्न एंड they let us have that trial and it turns out it was so fucking amazing that we took admission in that gym for a month only, because I don't know if I'm gonna continue gym or I will start doing some other things. Let's see. Let's just do gym for a month only. And मेरे को थोड़ी सी aesthetic और decent vibe चाहिए थी. Finally, this gym has that, and it's not that far. So yes, I would be saving a lot of time now. हाँ, ये काफ़ी दिनों से जो interviews चल रहे थे. Finally, I have this guy who's good, who's ambitious
एंड यू नो लोगों का माइंडसेट होता है बेसिकली, उनकी नॉलेज से ज़्यादा उनका माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है. सो ही हैज़ दैट माइंडसेट, जो लर्निंग वाला माइंडसेट, एंड ही एक्चुअली वांट्स टू वर्क इन दैट फील्ड दैट एक्साइट्स हिम. बट ही इज़ करंटली बेस्ड इन कोलकाता एंड I would have to pay him thoda sa extra. That's not the issue. The paying extra wali thing, I can manage that if he would be working the way I expect him to, with that level of understanding and depth and curiosity and everything. So that I can manage. But he would be coming here after 10 days after Durga Puja. So that's an issue. I was hoping that if I can add someone in the team by the end of this week, so that would be great. Let's see. I've been testing other people out, and let's see if I get someone ideal. So like I have met like 2 ideal person, and उन लोगों के साथ there was some issues, and ठीक है, let's see. It's quite hard to actually add someone to your core team. You have to be really careful doing that. You have to understand that person's way of thinking first before actually doing the addition part to the team. Because once you add someone, it's quite hard to let them go. So yes, you have to be careful about it. And ये सिर्फ यही इसमें बिजनेस में और जॉब्स के अंदर नहीं होता. दैट हैपन्स इन आवर नॉर्मल लाइफ एज वेल. जब आप किसी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो, देन इट्स ईजी टू ऐड पीपल इन योर लाइफ, बट इट्स क्वाइट हार्ड टू लेट देम गो और रिमूव देम. सो यस, यू हैव टू बी केयरफुल who you are letting in and how much you are letting in. You can let in people in your life to a certain level, to a certain depth. So yes, protect your energy, protect your peace. That should be your priority, and that's how you actually prosper as a man or as a woman, genuinely high value man or woman. This is a different topic, high value man or woman. यार आजकल I'm forgetting to sleep. I'm sleeping way too less यार. क्या करूँ समझ नहीं आ रहा. मन ही नहीं करता सोने का, बस मन करता है ये करता रहूँ वो करता रहूँ. लाइफ इज गेटिंग बेटर. यही चाहिए था मेरे को. एंड फाइनली आई हैव स्टार्टेड टू वेक अप अर्लियर. जब से मैंने मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट करा है, थिंग्स आर क्वाइट गुड. एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस. एंड यस, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम one of our industry expert, and yes, there's another project that I can get, and it's quite huge. So yes, and I have a meeting for that on this 23rd. No, the meeting is on 24th, and it's probably gonna be at Haridwar. So before that I would have to meet them on 23rd as well. Let's see how that goes. उसके लिए मेरे को बहुत सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर साइड में चीज़ें क्रिएट करनी है, एंड दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू ऐड दिस IoT edge intern as soon as possible. And I don't want to waste my more time here. अभी बहुत सारी बातें हो गई है. Let's see you tomorrow. Bye bye.